I will be the moderator. Je suis la modératrice pour cette disponibilité aux médias. Our spokespersons today are Deputy Chief Trish Ferguson and Sergeant Annick Saint-Amour. Also present from our homicide unit are Sergeants Chris O'Brien and Mahad Hassan. Deputy Chief Ferguson will make a statement in English. Sergeant Saint-Amour will make remarks in French, alors en français. After which, we will open the floor for media questions. We will have everything posted on our website by 1:30 this afternoon. Alors, le tout sera affiché sur notre site web vers 13h30 aujourd'hui. Deputy Chief Ferguson. Thank you, Amy. Good afternoon. Bon après-midi à tous. Thank you all for being here today and for the work that you do to help keep our community informed and engaged. Merci à tous d'être ici aujourd'hui et pour le travail que vous faites afin de tenir notre communauté informée et engagée. We've asked you here today so we could provide you with an update on a significant development in a nearly 30-year-old homicide investigation that remained without an arrest of a suspect until now. This case, of course, goes back to April 12th, 1996, when 22-year-old Christopher Smith was tragically killed during an altercation on the Portage Bridge between our city and Gatineau, Quebec. Mr. Smith and his cousin were walking home after a night out when they encountered an unknown male assailant who fatally stabbed Christopher during the confrontation. Christopher's cousin, who witnessed the attack, flagged down passing motorists for help. Emergency responders transported Christopher to the CHRO hospital in Gatineau, where he was sadly pronounced deceased. At the time, investigators recovered critical evidence. However, despite extensive efforts and significant media attention, including a Crime Stoppers reenactment, the case went cold. We assured the family then that this case would not be forgotten. In 2020, our homicide unit re-examines this case, identifying additional evidence for analysis. Thanks to advancements in DNA technology, we developed a suspect profile that ultimately led to a breakthrough. This case marks the first time our service has employed investigative genetic genealogy, a cutting-edge method that uses genetic database information to trace potential family lineages. This powerful tool, along with provincial funding and collaboration with experts from the RCMP, the Toronto Police Service, and invaluable assistance from the Vancouver Police Service, allowed us to identify Lawrence Deal, a 73-year-old resident of Vancouver, as the suspect. On December 10th, Vancouver Police arrested Deal, and he was subsequently transported to Ottawa by our investigators. He appeared in court on December 14th and is charged with second-degree murder in the death of Christopher Smith. We've talked to Christopher's family to share this news. And while undoubtedly difficult to relive the trauma of that day, our team expressed our hope that this would help bring needed closure after almost 3 decades of unanswered questions. We also hope this stands as a testament to the dedication of the entire Ottawa Police Service team to ensure no effort is spared in seeking justice. This milestone demonstrates how persistence, innovation, and collaboration can bring long overdue answers to victims and their families. I want to give special recognition to the incredible work of our homicide unit. They showed their perseverance in seeing this case through. We're deeply grateful to the Vancouver Police, RCMP, and Toronto Police Service for their critical roles in this investigation. This success underscores the importance of teamwork and shared resources in solving complex cases. I also want to emphasize that our work is not done. We know Lawrence Deal was in Ottawa in 1996 for work-related reasons, and we're seeking anyone who may have information about his activities or timelines during that period. If you have any information that can assist us in the case, please contact our homicide unit at 613-236-1222, extension 5493. Anonymous tips can also be submitted to Crime Stoppers at 1-800-222-8477 or online at crimestoppers.ca. This case is one of 63 unsolved homicides in our city. Each of these cases is reviewed regularly, and rewards are available for information leading to an arrest. We encourage you to visit ottawapolice.ca for details on other cases.
Once again, thank you for being here today and for your support in sharing this important update with the community. We remain committed to seeking justice for all victims and their loved ones. And I will now invite Sergeant Saint-Amour to deliver a few remarks, and then we will take questions. Je vais maintenant inviter la sergente Annick Saint-Amour à prononcer quelques mots, après quoi nous vous répondrons à vos questions. Bonjour à tous. Alors, nous avons invité aujourd'hui pour vous mettre au courant d'un tournant important dans notre affaire d'homicide remontant à peu près d'une trentaine d'années où aucune arrestation avait été faite jusqu'à présent. Plus tôt, nous avons parlé à la famille de la victime de cet homicide, Christopher Smith, pour leur apprendre la nouvelle. Même si évidemment difficile de revivre le traumatisme de ce jour, notre équipe leur communiqua notre espoir que la famille pourrait enfin tourner la page après quasiment 3 décennies de questions sans réponse. Nous avions promis à la famille de cette affaire ne serait pas oubliée et j'espère que faire témoignage aidez-vous de service de police d'Ottawa en entier pour qu'aucun effort ne soit ménagé pour obtenir justice pour les victimes et leurs familles. L'affaire débuta le 12 avril 1996 quand Christopher, âgé de 22 ans, fut tragiquement tué lors d'une altercation sur le pont Portage situé entre notre ville et Gatineau, Québec. Ce soir-là, M. Smith et son cousin rentraient chez eux après une sortie, et ils croisèrent un chemin un assaillant inconnu qui poignarda mortellement Christopher lors d'une confrontation. Le cousin de Christopher, qui témoin de l'agression, fit signe à des automobilistes qui passaient pour demander de l'aide. Des intervenants d'urgence transportèrent Christopher au centre hospitalité régional de l'Outaouais à Gatineau, où malheureusement son décès fut constaté. À l'époque, les enquêteurs relèvent d'importants éléments de preuve. Cependant, malgré l'effort et attestations des médias, y compris une reconstitution d'échec au crime, l'affaire était sans résolution. En 2020, notre unité des homicides examina de nouveau cette affaire, identifiant d'autres éléments de preuve à analyser. Grâce aux progrès réalisés en matière de technologie basée sur l'ADN, on a pu mettre au point de profil du suspect qui mena éventuellement à une percée. Dans cette affaire, notre service employa pour la première fois la généalogie génétique d'enquête, une méthode de pointe faisant appel aux données génétiques de base de données pour retracer des potentielles lignées familiales. Ce puissant outil, ainsi qu'un financement de la province, la collaboration spécialiste de la GAC et du service de police de Toronto et une précieuse aide du service de police de Vancouver nous ont permis d'identifier comme suspect Lawrence Deal, un résident de Vancouver de 73 ans. Le 10 décembre, la police de Vancouver arrêta Deal, qui fut ensuite ramené à Ottawa par nos enquêteurs. Il comparut devant nos tribunaux le 14 décembre et fut inculpé de meurtre au 2e degré relativement à la mort de Christopher Smith. Cette étape importante démontre comment la persévérance, l'innovation et la collaboration peuvent apporter des réponses, même si elle est trop tardée aux victimes et à leurs proches. Je tiens à saluer particulièrement l'incroyable travail de notre unité des homicides. À nouveau, ils ont déterminé leur ténacité pour mener à bien cette enquête. Nous sommes infiniment reconnaissants aussi envers la police de Vancouver, la GAC et le service de police de Toronto pour les rôles critiques qu'ils ont joués dans cette enquête. Cette réussite souligne l'importance de travailler d'équipe et du partage de ressources pour résoudre des affaires aussi complexes. Je tiens aussi à souligner que notre travail n'est pas terminé. Nous recherchons toute personne qui détiendrait de l'information sur ses activités ou son emploi du temps à cette époque. Si vous détenez des renseignements qui pourraient nous servir dans cette affaire, merci d'en faire part à notre unité des homicides en composant le 236-1222, extension 5493. Vous pouvez fournir anonymement des renseignements pour la voie d'échec au crime sans composant de frais 1-800-222-8477 ou au crimestoppers.ca. Cette affaire compte parmi les 63 homicides non résolus dans notre ville. Chacun de ces dossiers est fréquemment passé en revue et des récompenses sont offertes pour l'information menant à l'arrestation. Nous vous incitons à consulter le site ottawapolice.ca pour en savoir plus de cette affaire. Une fois de plus, merci d'être venu ici aujourd'hui et merci pour votre appui à mettre la population au courant de cette nouvelle. Nous restons déterminés à obtenir justice pour toutes les victimes.
Alors, nous avons maintenant une période de questions. We're now going to be open for questions. We have about 10 to 15 minutes. If you could state your name and who you work for, and then go ahead and ask your question. Who would like to speak? We actually have a mic, sorry. If you want to come up to the mic, my apologies. Alors, on a un micro. Si vous voulez vous présenter au micro, donnez votre nom et pour qui vous travaillez. Et vous pouvez poser une question de suivi, s'il vous plaît. Go ahead. Hey, Campbell McDermott from CBC. Was Deal identified through relatives uploading DNA to genealogy websites, anything like that? Now have Deputy Chief step up. It's a good question. I think many of the sort of details about the genealogy and how we located Mr. Deal or identified him, I think will be left before the courts and for the courts to work that out. We do now have a case in front of it. But I think there's lots of information out there in terms of, what sort of capabilities this tool has. So. Do you have a follow-up? Any other questions? You can hold it for later if you want. Okay. That's good. Okay. Philippe Bessette pour TVA. Quand vous mentionnez que vous êtes toujours à la recherche d'informations sur l'emploi du temps de Deal dans la région, c'est parce qu'il vous manque d'informations ou il vous manque de preuves pour condamner ou juste l'ADN, c'était pas suffisant, l'ADN? Non, c'est plutôt pour les détails qui, peut-être Annick va être plus capable de répondre en français, mais juste pour, c'est plutôt, on a assez pour mettre la charge, mais c'est les détails qui donnent un petit peu de contexte, si tu veux, pourquoi M. Diel était ici. Et puis ses voyages pendant qu'il était ici. Okay. Merci. Martin Comtois, Radio-Canada. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est le cold case le plus vieux qui a été solutionné dans l'histoire de la police d'Ottawa? C'est une bonne question aussi. Is it the oldest cold case we have? No, not that we have. No, but Yeah, solve. Oui. Yeah. OK, Oui. merci. et puis c'est la première fois qu'on utilise ce outil. OK. Puis le cold case le plus ancien, le plus vieux? Nous en Ottawa. avons qui date jusqu'à 1962. Merci. Sadine Mohsen, Ottawa citizen. Could you explain a little bit more about how you worked with Vancouver Police to bring Deal back to Ottawa for charges? Sure. So once we had identified Mr. Deal as our main suspect, our investigators were in touch with investigators from Vancouver Police Service. And in fact, I think had been working collaboratively with them for quite some time, establishing, facts of the case. And last week, our investigators went out to Vancouver. Vancouver Police Service arrested the male on our behalf with the evidence that we were able to provide them. And then it was a matter of, making sure that the proper paperwork was signed for him to be able to be brought back to Ontario. Thank you. You're welcome. Sorry if I missed it. Did Deal enter a plea when he appeared in court? No. 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 No more questions? So he's being held on remand now. Okay. So that concludes our media availability. Alors, ça termine notre disponibilité médiatique. Thank you very much. Merci beaucoup d'être venu.